УНИБОС – это универсальная система, основана на пластичном движении, куда входит в основном работа по кругам, по восьмеркам. Также используется волновая техника и, естественно, существует и линейная техника. Мы можем с вами разделить на круг сагитальный, the central line, диагональный, diagonal, горизонтальный horizontal, и фронтальный. and the front line. Вот это основные круги, которые мы с вами выполняем. Yeah, these are the circles that we use. And now we mix them all with one hand. Это они должны научиться сначала делать одной рукой, потом другой рукой, потом двумя руками одновременно. You start with начинаем с той руки, которая лучше получается. Yeah. You start with one hand, no matter whether it's the one you feel better or worse, doesn't matter. Then you use both hands. Yep. Вот. И потом то же самое мы выполняем уже в парах, когда мы выполняем контакт-контроль. Один человек начинает вести. And then we do it again. We do it in pairs when we do like sticky hands. When one partner is leading, and the other is following. Когда он является ведущим, If Bram is now leading, агрессор, he is like the aggressive one. я нахожусь в форме защиты. Yeah. So Alex is right now in defense. И моя задача заключается лишь в том, чтобы я следовал за его движением. And his task is just to follow the hands, not to lose the contact В with the китайских hands. боевых искусствах называется это контакт-контроль, либо липкие руки. Yeah, либо the Chinese тушоу. term would be the tusho, the sticky hands. That's it. You make all kinds of circles Просто медленное движение. slowly. А так в форме. Yes. If you know what Wing Chun is, Вот эта форма, она настроена на центральную линию. yeah, so we are attacking the central line of our opponent right here. То есть любой удар, который его идет по прямой, So any like straight punch you make он a будет straight punch, блокироваться. it will be blocked easily. You can make more punches, like straight punches. И также это выполняется как удар. Yeah, and it goes on as a attack. Yeah, start with defense and then go on as attack. Yes. Мне достаточно знать этого движения. Yeah, so this one movement is already enough to both defend yourself Не and надо attack. придумывать прием. Yeah, no complicated, like serious combinations are needed. Вот. Теперь смотрите, то же самое я делаю круг на себя. Yeah, with the same when the round moves backward. Yes. Yeah, it's gonna be the same. Таким образом я могу работать и так, и так. Yeah, so he can work both ways. На начальном этапе я работаю, когда движение идет от себя на него, The first stage would be onward movement, либо с людьми, которые ниже меня. or with the people who are of lower height. Then it's easier to work that way, onward. Мне легче отсюда пройти. Yeah, that would be easier to achieve them, to reach them with a Но punch. если я работаю на низких там, If he works in low positions, in low postures, attack. Yeah, then it would be easier to, with the backward movement. So it's going forward like this. Yes. и теперь следующее движение. Now this, when you have two rounds, two circles, Вперед его opposite движение. directions. It's a, So one is defending, the other is attacking. It's both defense and attack. Да, одновременно и защита, и нападение. Yeah, you have at the same time simultaneous defense and attack. Окей? Дальше. Are we clear on that? We can move further? Yes? Yes. Yep. Okay. Yeah. Окей. Следующий круг, который мы с вами развиваем, это диагональный круг. The next would be diagonal. Их два круга. Also two circles. Они выполняются также один наружу, другой на себя. И третья вариация это когда один на себя круг выполняется, другой от себя. The same three variants, moving outward, moving inward, and at the same time
one is moving inward, the other is outward. Здесь они должны видеть образ. Две точки. Это плечо и тазобедренный Yeah, сустав. you keep 2 points. The one is your shoulder, the other is your hip, Центральная линия, and the central line которую я that пересекаю you have to руками. cross with your hands. Да. Здесь они должны чувствовать плоскость четкую, вдоль которой идут мои руки. Yes, and you try to feel this sphere or this line. You have to feel this line that your hand moves along. Line. Эти круги, они имеют защитную форму и атакующую форму. Хотя впоследствии на более высоких ступенях я не различаю ударную технику и защитную. Это сливается и в защитную, и в ударную технику одновременно. So far we have realized that those movements, circular movements, can be used both as defense and attack. But in advanced levels, we do not distinguish between defense and attack. We just have one movement, which is universal. Он выполняет любую технику ударную, да, и за счет вот этих кругов, если я начинаю ходить, он начинает прямолинейно работать. So right now the partner is making punches, straight punches. No, straight punches. Just punches. Yeah. Yes. Причем у меня получается что? Одна рука, если я делаю вертикальные круги, одна рука у меня находится вверху, другая внизу, одновременно что получается? Я защищаю себя и от ног. Если он выполняет движение, я иду, но одновременно он бьет ногой. Давай перейду тогда. So when we work with both hands in circles, one hand is always up and one hand is down. So it's never that they both are up or both are down, because at the same time we are protecting from the kicks. Дальше. Да. Слышно? Question? Itu terlalu cepat gerakan tangisan dan Mau diulang? Bram wants to repeat. Еще раз. Хочешь повторить еще чуть-чуть помедленнее? Или это может быть, я показал круг, одновременно защищаясь от руки и от ноги. So right now he was showing a circle, at the same time defending both from the kicks and from the punches. Just one circle. Круг. То же самое я выполняю двумя руками. The same with 2 hands. Два, три. Ничего я не изменил. Yeah, he did not change anything, but for like moving a bit backward and then stepping a bit forward. That's it. But the movement with the arms is the same circular forward. Yes. So Следующий этап это восьмеркообразное движение. yeah. So the next level would be the 8 shape movement. По координации они более сложные. They are more difficult in terms of coordinating it, Давайте попробуем. but we're gonna try. Одной рукой выполняем восьмерку вертикальную. Yeah, we start with one hand, and this is vertical 8 shape. Да. В другую сторону то же самое. Both directions, outward and inward. You're leaving. Выполнили восьмерки правой рукой, восьмерки и двумя руками. Yeah, after you tried it with one hand, first left or right, then you try to make it both hands at the same time. Yeah, like this. Remember, your one hand should be up, protecting the upper part, and the other hand should be down, protecting the lower part of your body. Как это применяется? Например, The application. мой удар. A punch. Вот пример. Yeah, that would be an example. Мы с вами попробовали вертикальную восьмерку. That was vertical 8 shape Есть movement. также горизонтальная The восьмерка. same is horizontal. Yes. Как она применяется? The application of the horizontal 8 shape. Раз. Вот. Да. То есть мне не нужно выполнять две разные формы, We do not need like two different как, forms например, в карате. as they have in karate.
1, 2. Да? Я выполняю движение. Раз, два. Получается, я трачу энергию меньше. Yeah. Less, it takes less energy, less efforts, and it's more effective. И Yeah. эта техника хорошо, особенно тогда, когда я устал. Допустим, я уходил от погони, меня все-таки прижали, у меня осталось мало сил, тогда я выполняю вот эту всю мягкую технику. And this soft technique is meant for the cases when, for example, we are alone, standing, facing different opponents, and we have been followed for a long time, and we are exhausted, no physical power left to, И в городских условиях она удобнее, потому что And it's more convenient also in the city conditions, city surroundings. я бываю в разных состояниях. Yeah, because also we can be depressed or exhausted there. Я могу быть уставшим после работы, Yeah, я могу hard болеть, day's work. я могу быть в депрессии, Yeah, depressed я могу быть в повышенном тонусе. or like overexcited, vice Но versa. техника всегда, она... But the technique is universal; it works no matter. Если же оговорочка, я нарабатываю технику в разных состояниях. But that should be this technique when practiced. It should also be practiced in different emotions. Следующая техника – это волновая техника, The next one would be the wave-like которую можно, movement. в принципе, объединить как часть круговых и как часть восьмеркообразных. So it combines like part circular movements, part H-shape. Вот они все движения, концепция или образ – это плеть, The image here would be a whip, где стекает именно кончик and хлыста. you are attacking with the point of it, with the end of it. Yeah, The point. the fingers. Движение вот такой, рукой. Тело не включаем, но в дальнейшем, когда они отрабатывают на более высоких уровнях, задействовано все тело волнового движения. When we start practicing it, we're just doing it with our hand solely, but further on we also involve the whole body. Yes. И также эта волновая техника, она работает как защита, It works both as defense and как работают вот эти все техники. Yeah. Круговая, волновая. and the same techniques will be applied to grapplings, and they will work as well for the grapplings. Тёк. Кантенибрис. Он более сильный среди тяжелый и якобы. He's more corpulent, heavier. You're heavier than Brahm and me. Значит, если он меня хватает, Grab him. да, то по кругу я просто выполняю движение. Again, Alex is just making a circular movement. От себя, Outward yes, и на себя. and inward. Yes. Далее. Наружу, Yeah, the front вовнутрь. circle. Outward, inward. Yes. По диагонали. Diagonally. Восьмеркой. The H shape. Please again. Еще раз повтори восьмерочку. Далее я выполняю волновая форма. The wave. И я выполняю технику прямого удара. And the straight punch. Я в данный момент вытянул линию. Yeah, so he made a straight line of his arm and then made a Но punch. я могу не заниматься. Да, я But he могу actually идти does сразу в not голову. need it. He can also attack straight to the throat. It's punching. Punch. Little punch. Сильнее. Harder. Пачков. Gaya orang mabuk. Make it like a hook. Всем телом. And with your body, with your Среднем full темпе, body weight. среднем темпе. But mid-tempo, yeah? Okay, first mid-tempo. Еще. Корпус. More body weight. More body weight. Yes, yes, yes. Bukit. Yes. Окей. Это уже работа на следующем уровне.
которым любят развлекаться наши все вот эти классические Yeah, системы. and that's actually the next level that so many masters of our soft martial arts so like to show off. Just like Yes. Получилось не движение, а основное движение заключается в том, что он смотрит на меня. So the main idea here is that the Brahm is now focused on Alex. He's looking at him Но intensely, была определенная задача and he's having like a straight objective, clear task to punch, ударить в точку. to hook. tinju mampu Bram, jangan tinju. Вот основная задача. Yeah, that's his main task, and he's all into it. Я подменяю его задачу. But Alex is like changing his objectives. Я вместо головы ставлю палец. Instead of his head, he places his finger. Получается такая штучка. Ah, I see. Yeah. He created the diversion with Yeah, right. finger. Yes. So he Это основной секрет классических боевых систем, которые показывают. that's the main secret of all soft styles. Но Now you know it. Very clever. это и есть бесконтактный бой. Yeah. And this is like non-contact fighting. Yes. Почему нужно нарабатывать силу? Why do we need the force to be mastered? Казалось бы, координации достаточно будет, скорости. и Why точности. coordination, speed and accuracy is not enough? Why? На улице Because in the street, внешние факторы влияют намного сильнее, нежели чем в зале. the influence of the surroundings will be much more serious than in the gym. И если я в зале нарабатывал удар силой на 30%, So if in the gym I was working like 30% of my full power, то в реальном бою, в реальной схватке этот удар будет, как бы я ни старался, процентов силы 7-5. then in the real fight that would turn out to be like 7 or 5%, no more. Поэтому на тренировке я стараюсь максимально выжать из себя That's- где-то на 100%, That's why you exhaust yourself really hard чтобы в реальной схватке in где-то the у меня было gym, 30%. and then in the real fight you will have like 30% of it. Yeah. That's it. That's the secret. Очень простая концепция. Yeah. That's how it works. I agree. Master Assistant с нами согласен. Master assistant. Thank you, Bram. Sam. Kontrol ini juga tadi itu yang menahan pukulan tuh mengontrol itu juga sebenarnya. There's a question from Bram. The technique to control or to strengthen the arm that hold the punch. Конечно, там есть, Как выжить человека, который держит тебе лапу? там есть определенное движение лап, да, то есть с помощью лап можно навредить партнеру. Как я говорю, если я буду немножечко изгаляться и подламывать немножко лапу, то я могу навредить партнеру своему. So this work of holding a pad is a very subtle work. For example, the one who is holding has many ways to injure the one who is hitting by just changing the angle of the pad a little bit, slightly. But when the partner is working with full Пусть он speed бьет не and full сильно, power. я покажу, как я подламываю. буду. For example, start hitting, make punch, Pukul. not full force. Сильнее? Не, вот так вот. Just like this. Да. And Alex will change the angles to injure your Да? wrist. Я немножечко подламываю лапу, и он травмирует рано или поздно. Yeah. Это очень некорректно. Yeah. So that kind of partner should be punished immediately. For that, yeah, that's bad. That's bad. Yeah, he injures the wrist, especially if Поэтому тот, кто держит лапу, он также находится в процессе тренировки. that's why the one who is holding the pad must be also 100% aware Он не of может what's, ставить of вот what's how, yeah, so it can be it cannot be like this, otherwise he's like injuring, damaging the partner. Because it's about the trust that Yes, it's the trust and the sensitivity. А как сохранить как суставы? сохранить суставы? Now how to survive with the joints? Вот в таком положении. Like У меня this, получается, что натяжение происходит сухожильное максимальное. like this, the tendons are at maximum tension, so И it's если он bad. будет бить, я просто порву себе Yeah. здесь. So if you hit really hard, eventually the tendons will be broken. Это самая Yeah, плохая that's сторона. the worst thing. That's the worst position you can imagine. Yes, Самая хорошая сторона. the best one is this. You're protecting with the full body weight.
Yes. Для прямого удара. This is for the straight punch like Локоть this. смотрит вниз. The elbow is looking down, facing down. А так как лапа немножко изогнута, я ее наклоняю таким образом, чтобы вот эта часть была вертикальна. And the apple, like the white circle, should be vertical. Если мне нужно опустить вниз для нижнего удара, то за счет согнутости он просто бьет в эту зону. If he has to make it for lower punches, then he just puts it a bit lower. Если партнер работает в накладках If he's working with the pads или в боксерских перчатках, он бьет or вот boxing в эту, gloves, вот в эту как раз he часть. just hits the central zone, central area. Ну а дальше они пробуют манипулировать по всей зоне. Либо они работают в эту точку, либо выше. Если у человека разбит сустав, то желательно бить на уровне пальцев. So if your partner is already injured in the wrist, he's got some problems, so you better not to hit lower, you better hit a bit higher than this white spot. Вот. To И save я him. уже стою в такой позиции. And that would be his posture. Пусть он сильно, но значит туда. Make it really hard now, hit really hard. It's really hard. Я не буду его обманывать. He will not like destroy. He will not be cheating. Сильнее. Harder, harder, Еще. more. И я достаточно легко держу. Yeah, so it's quite easy for him to hold this. Если он бьет боковой, If you make it a hook, хук, хук, hook. yes. Да? То есть у меня есть запас Yeah, he's got like some. натяжения, сухожения. He's not now at his extreme Если of у the меня даже рука tension. немножко отходит, Even if the hand is a bit like flown back, Space. there's still space, yeah, to save it from the injury. Yeah. Wanna try some punches on the pads? Yes? No? No? Do you wanna try punches? Yes? Я просто предложила попробовать, побить по лапам, ж прикольно. I like it so much. пусть он мне говорит, какой он хочет попробовать. Yeah. Now, first you tell which punch are you going to try. I want Hook. strike. Straight one. Окей. Да. Да, но он должен стараться ударить. Не толкать, а ударить. Try not to push, but to hit. Oh, okay. Like you throw your hand. И может попробовать работать по кругам. Бам, 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 бам. Yeah. Now include these circles, like working with Когда circles. я становлюсь вот таким образом, Then the one who is holding the pad is in this position. дыхание ровное. Yeah. Breathe normally. Do not force your breathing. You can count like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Not like, not like this. Окей? А как это должно быть примерно? What would be like? How we should be? Yep. Следующий момент заключается в том, что когда у меня реально уже техники все поставлены, тогда я начинаю работать с психотехниками. And when your physical technique is okay and you are quite confident with it, you start working with the mental techniques. С помощью которых я вхожу в измененное состояние сознания. He uses them to enter the altered state of mind. Для того, чтобы, в спорте это называется открыть второе дыхание. In sport, they call it like the second breathing or the second, Либо войти в состояние животного, or to become to enter the animal. зверя, скорее всего, Yeah, the beast, to become a beast. Yeah. который меня стимулирует And this will be stimulating на взрывную энергию, to release the explosive energy, explosive force. и, естественно, спектр моей чувствительности расширяется, So he's becoming more sensitive. добавляется та сила, о которой все говорят,
волшебной then силе, this magic force appears that everyone's so much talking about. который мне помогает быстрее значительно решить свои задачи. Yeah, which helps to react more effectively and more vividly. Но мы все должны понимать, что и даже эта энергия, она исчерпаема. But even this energy is material one, so it can be exhausted. И организму требуется восстановление. And then your body will need more time to recover again. Ее нельзя часто использовать, но они должны наработать эффект выключателя. То есть по желанию быстро входить и по желанию быстро выходить. So on the one hand, you shouldn't practice it too much, not to exhaust this resource, this storage. But it should be like mastered on the level like switch on, switch off. Quickly get into this state, quickly get out of it.